Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. In this video, we are going to discuss about the presence of a person in a brothel, and mere presence does not entail any penal consequences. ఒక మనిషి బ్రోతల్లో దొరికినంత మాత్రాన అతని మీద కేసు పెట్టడానికి స్ట్రైట్ అవే కేసు పెట్టడానికి లేదు. సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు immoral traffic within brackets Prevention Act 1956 IT Act. Previously we call it as a Suppression of Immoral Traffic Act or Prevention of Immoral Traffic Act. రకరకాల పేర్లతో ఉన్నది. ప్రజెంట్ మాత్రం ఇట్స్ కాల్డ్ PITA, Prevention of Immoral Traffic Act 1956. So here the Madras High Court single judge N. Satish Kumar in the case of Udhay Kumar versus the state and others in Crl.OP number 10334 by 2022 said he quashed the proceedings against Mr. Udhay Kumar, stating that no action can be taken against a person who was present in the brothel. అక్కడ దొరికినంత మాత్రాన దీంట్లో 2 పాయింట్లు ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. Number 1, if any woman is doing prostitution or if she is doing promiscuous sexual intercourse for the sake of money, voluntarily, without any inducement, it cannot come under prostitution. But if any woman engages other people for the purpose of prostitution in a house, and if she is running a house, it is called brothel, which is punishable under section 3 and section 4. Section 3 is running a brothel, section 4 is living on the earnings of a brothel, and things will come to that section at the appropriate time. But here normally there is a conflict between the law and the public interest. Police officers normally they will circumvent the law for the sake of public interest. సహజంగా మీరు గమనిస్తూ ఉండండి, ఎవరన్నా ఎస్పీ గారికి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్లికా గార్గ్ గారు ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ ఎవరన్నా ఫోన్ చేసి అమ్మ నా భర్త ప్యాకెట్ ఆడుతున్నాడు, మెడలో తాళి పెట్టి కూడా తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు, మీ వాళ్ళు పట్టుకోవట్లేదు అది అని. కానీ ఎస్పీ విల్ ఆర్డర్ ది పీపుల్ టు గో అండ్ కండక్ట్ రైడ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ప్లేస్. సో వీళ్ళు రైడ్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఎక్కడో ప్యాకెట్ పొలాలు ఆడుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళు కామన్ గేమింగ్ హౌస్లో ఆడుతున్నట్టు కేసు పెట్టేస్తారు. సో ఎందుకని? పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. లేకపోతే పబ్లిక్ ఏమంటారు, పోలీసులు వాళ్ళ బ్లాక్ అవుతారు, డబ్బులు తీసుకునేది మాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా బ్రోతల్ రన్ చేసినప్పుడు సహజంగా పబ్లిక్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే, ఇఫ్ ఎనీ బ్రోతల్ ఈజ్ రన్, అక్కడ దొరికిన అందరినీ కేసులు పెట్టేయాలి. కానీ లా ఏం చెప్పొద్దు గుర్తుపెట్టుకోండి, విమర్శలు. ద ఉమెన్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ట్రాఫిక్డ్ ఉమెన్, ఆరు వాళ్ళందరినీ విక్టిమ్స్ కింద తీసుకోవాలి, అరెస్ట్ చేయడానికి లేదు. దే హ్యావ్ టు సెండ్ టు ది హాస్పిటల్, దెన్ దే హ్యావ్ టు సెండ్ టు ది అసైలం ఆర్ రెస్క్యూ హోమ్, థింగ్స్ లైక్ దట్. బట్ అక్కడ దొరికిన విటుడు సంగతి ఏంటి? సో వీడు వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశాడు కదా, డబ్బులు ఇచ్చాడు కదా, మరి వీడి సంగతి ఏంటి? సో వీడి మీద సహజంగా పోలీసులు సెక్షన్ 3, 4, 5 అండ్ ఈ మధ్యకాలంలో బెయిల్ రాకుండా ఉండడానికి ఐపీసీలో సెక్షన్ 370 ఆఫ్ ద ఐపీసీ ఈ సెక్షన్ అన్ని పెడతారు. ఇవన్నీ నిలబడే సెక్షన్లు కాదు, కానీ పెడుతుంటారు. కాబట్టి ఈ సెక్షన్లు ఏంటో మొదట్లో తెలుసుకుందాం, రైట్? So the main allegation is that the accused was present, appellant, that is Udhay Kumar, he was present along with sex workers. So when the police raided a massage parlor, చూడండి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్, మసాజ్ పార్లర్లో దొరికారంటే దొరికినండి ఊరిని వదిలిపెడితే ఊరుకుంటారా? ఇది పబ్లో దొరికిన మీద వదిలిపెట్టినట్టు మసాజ్ పార్లర్ పట్టుకున్నారు, రైట్? సో హీ వాజ్ చార్జ్డ్ అండర్ సెక్షన్ 3 subclass 2 subclass A, that is subclass 2 అనేదండి tenant, lessor or occupier. So the punishment is 2 years. He is not a tenant, he is not an occupier, he is not a lessee also. Then how the section will apply? Section 3 boy. Next, section 4 clause 1. Yes, I know, already told you. Living on the earnings of the prostitute. He has given money, he is not living on the earnings of the prostitute. How can you say like that? Boy. Then section 5 clause 1. So procures with or without consent. If this boy or Udhay Kumar asked the woman, procured this woman and indulges her in prostitution, definitely section 5 clause 1 will attract. So ఇది కూడా కుదరలా. Now we'll go to section 370 of the Indian Penal Code. So please remember section 370 ఏంటంటే any persons indulging buying, selling, trading
the woman for the purpose of prostitution, they are liable for punishment up to 7 years. So 7 years కాబట్టి 41 నోటీస్ లేకుండా ఉండటానికి ఆ ఉద్దేశంతో 370 కూడా వేస్తుంటారు. సో సెక్షన్ 370 did not attack as prostitution was being carried on by the women with their own volition and with no inducement. Finish. ఇన్ని సెక్షన్లు పెట్టారు, ఇన్ని సెక్షన్లు కూడా గోవింద. సో ఇక్కడ అక్యూజ్డ్ కంటెన్షన్ ఉదయ్ కుమార్ కంటెన్షన్ కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకోవాలి. The advocate on behalf of the Udhay Kumar, he contended that even though the allegations are proved that somebody is running a brothel, somebody is living on the earnings of the brothel, somebody procured that woman, but this man in no way connected. It would not attract the offenses against him. So already he told sex work is not illegal, but of course running brothel is definitely illegal. So therefore, taking into consideration of all these points, normally the court found another point also. This is also important. The name of the present Udhay Kumar was not found in the FIR. During the course of investigation only, his name was added. So already a case was registered against the brothel owner. Section 345 applied word ki. A1, yes, she is the brothel owner. So Supreme Court, Madras High Court, placed reliance on the case of Buddhadev Karmaskar versus State of West Bengal 2022. So in this case, Supreme Court held that when a brothel is raided, sex workers shall not be arrested. This is what I told at the earlier stage. So కాబట్టి ఇలాంటి కేసులు పెట్టినా సరే నిలబడవు. సో క్వాష్ అండర్ సెక్షన్ 482 CRPC. వెరీ గుడ్ జడ్జ్మెంట్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ మే నాట్ బి, చాలామంది వీలంత వరకు ఈ మధ్యకాలంలో నాకు తెలిసి చాలామంది మీద కేసులు పెట్టట్లేదు. సెక్షన్ 8 ఆఫ్ ది ఐటీ యాక్ట్ పెడుతున్నారు. అంటే పబ్లిక్ ప్లేస్లో దొరికితే ఏదో ఒకటి పెట్టాలి కాబట్టి పెడుతున్నారు, కానీ స్ట్రైట్ అవే ఈ కేసు వీళ్ళ మీద రాదు. దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూసుకోండి. ఈ వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ మసాజ్ పార్లర్, ఈ వాజ్ ఫౌండ్ అలాంగ్ విత్ ద సెక్స్ వర్కర్, స్టిల్ నో కేస్ అగెన్స్ట్ హిమ్. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఇలాంటి కేసు ఎవరు దొరికితే సిటీస్లో జరుగుతూ ఉంటాయి. యూ కెన్ సైడ్ దిస్ కేస్ అండ్ గెట్ హిమ్ క్వాష్. థ్యాంక్ యూ.